Now see, in from the four inbuilt functions, I am starting with malloc. Malloc function, malloc inbuilt function. It books a single block of memory. Single block of memory. It books dynamically. Obviously, I am discussing the dynamic memory allocation, so it always books the memory in runtime. So malloc is used to book a single block of memory and returns a pointer to the first byte of booked memory. That means malloc is an inbuilt function which is used to book memory at runtime or execution time as per my requirement, and it will always book a single block of memory or a single portion of a memory. Single portion of means a single block means actually a single block always contains group of contiguous memory cells. A group of memory cells, that means single block. It always books a single block of memory and returns a pointer to the first byte of booked memory. Actually, এই যে মেমোরিটা বুক হলো রান টাইমে ব্লক অফ সিঙ্গেল ব্লক, মানে একটা ব্লকে অনেকগুলো গ্রুপ অফ কন্টিজিয়াস মেমোরি ব্ল্যাঙ্ক সেলস থাকে, এরকম একটা সিঙ্গেল ব্লকে অনেকগুলো মেমোরি সেলস থাকে। এই যে একটা সিঙ্গেল মেমোরি ব্লক ও বুক করলো, সেই বুক করবো এবং সেই বুক করার ফার্স্ট যে ব্লকটার মধ্যে যে ফার্স্ট যে সেল তার যে অ্যাড্রেস, সেই অ্যাড্রেসটা একটা পয়েন্টার দিয়ে ও রিটার্ন করবে। মানে ধরো সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি মানে রান টাইমে সে একটা সিঙ্গেল ব্লক, ধরো সিঙ্গেল ব্লক মানে তার মধ্যে অনেকগুলো সেল আছে, 1 2 3 4 5, সাপোজ there are 5 cells. Each cell has an address means index, cell index, cell numbering 0 1 2 3 4 2 3 4. So each and every cell must has a name, has a index number or cell number, and separately each and every cell, actually I discussed in my array chapter, each and every cell must has a address. Suppose 100, 102, 104, 105, 6, 108. So when malloc will book a single block of memory, suppose single block contains 5 cells. In my example, it is 5 cells. That means each cell has an index number or cell number that is starting from 0 to 4. That means 5 cells. Each cell must has an address 100, 102, 104, 106, 108. Okay. First cell address will be returned by a pointer. That means it will be 100. Okay, it will be 100. Always it returns first cell address of the booked memory cells or of the booked single block. প্রথমত একটা সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি ডাইনামিক্যালি মানে রান টাইমে এক্সিকিউশন টাইমে বুক করবে malloc। বুক করার পর এবার সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরিটা কিন্তু এখানে সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি মানে আমি এখানে 5 দিচ্ছি মানে 5 নয়, এই ব্লকের মধ্যে কটা সেল থাকবে ইট ডিপেন্ডস অন মাই রিকোয়ারমেন্ট when I will run my program. There is no size of the cell, no number of the cells, just single block. It may be within a block, it may be 10 cells, it may be 1000 cells, it may be 100 cells, it may be 500 cells, I don't know, but single block of memory. Single block of memory
it books, but all the cells will not be booked by the program. It depends on my requirement when I will run my program. আমি যেরকম যেরকম ইনপুট ভ্যালু দেব সেরকম সেরকম ব্লক অফ মেমোরি থেকে, সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি থেকে সে বুক করে যাবে। ধরো সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরিতে আমার 5টা সেল আছে, আমি বললাম 5টা সেলের মধ্যে আমি যখন প্রোগ্রামটা রান করব, ইন মাই রানিং আমার অ্যাকচুয়ালি লাগবে হয়তো 3টে ভ্যালু, তাহলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই 3টে জায়গায় 3টে ভ্যালু রাখবো, বাকি 2টো সেল আমার লাগবে না, ও সঙ্গে সঙ্গে সেল 2টো ফ্রি করে দেবে। এই সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরিতে সাপোজ আমাকে কিন্তু ও বলেনি 5টা সেল আছে, সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি মানে হিউজ নাম্বার অফ সেলস, ও একটা লাগতে পারে বলে বুক করে রাখবে। যেই আমার 3টে রানিং এর সময় 3টে মেমোরি 3টে ভ্যালু আমি নিলাম, বাকি 5টা নিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে বাকি 2টোও ফ্রি করে দেবে, আমার 3টে অ্যাকচুয়ালি তখন সিঙ্গেল ব্লক 3টে সেলের হয়ে যাবে। ধরো আমি when I run my program I need, instead of 3 I need 3 cells or 4 cells, then it will book 1 2 3 4 up to 4. It will store numbers starting from the 0 cell 1 2 3 4. I need 4 numbers to store, so I need 4 cells to store, blank cells. So last cell will be not required by me, then the single block of memory will be only for 4 cell. The last cell will be released or free. So there will be no wastage of memory. Depending on my input value, single block will be increased or decreased. The number of cells will be increased or decreased. Okay? তাহলে malloc single block of memory book করে dynamically and returns a pointer, এই যে বললাম returns a pointer to the first byte of booked memory. First byte means first cell. এক একটা সেল সে সাপোজ এক একটা সেল মানে এক একটা বাইট, এক একটা বাইট মানে এক একটা ডিজিটস, এক একটা ক্যারেক্টার, এক একটা সিঙ্গেল বাইট মানে এক একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার। কিবোর্ড থেকে তুমি যাই এন্ট্রি করছো সিঙ্গেল বাইট, আমরা যাই এন্ট্রি করি বাইটে, তো একটা ফার্স্ট বাইট মানে ফার্স্ট সেলের অ্যাড্রেসটা বা ফার্স্ট বাইট বলো সেল বলো, ইট উইল রিটার্ন, এটা হচ্ছে আমার সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি। সিঙ্গেল ব্লকে সাপোজ I have taken 5 cells. From the 5 cells, if I enter 3 values, 2 cells will be released. If I enter 4 values, 1 cell will be released. If I enter 5 numbers, then all the memory cells will be booked. If I take thousands number, it will book in spot 1000 cells for me, not more than or not less than. It will book 1000 cells for me because I am entering thousands number or thousands input value. It depends on my value what I am entering. So there will be no more, no less. It will book the memory just what I require. So there will be no wastage of memory. Okay? So first cell address will be returned. First byte means first cell address of my booked cells. These are my booked cells or single block. Within the block there are 5 cells. Suppose there may be 100 cells, 200 cells, 2000 cells, 20,000 cells. It depends. Suppose in a single block there is for my program, for example, there is 5 cells. Okay? The first byte means first cell address will be returned by the pointer. Syntax of writing the malloc. How I can write the malloc function? This is the syntax of grammar. First P is a file pointer. P is a pointer. Pointer means pointer to the first cell address. Pointer to the first cell address. P is a pointer variable which is pointing to the first cell address of my booked memory.
P equal to cast type star, always star sign, cast type star, malloc, byte size. How many bytes I require? That means how many memory cells I require. How many byte size means how many values or how many size I require. Always memory will be booked depending on byte size. Always memory understand byte or bits. Byte means 8 bits means one byte means how many bits? 8 bits. Okay, so bits or bytes means 0 1. Okay, 0 1. So everything I am storing in the computer, it will be converted to it will be stored as byte or bits 0 1 0 1. So memory also will be booked as per the size of byte. Everything it will be treated as byte. So byte size, I have to supply the byte size, cast size always within the first bracket, and in between two brackets there will be malloc. This is the syntax. A pointer equal to cast size star malloc byte size within the first bracket. How I can write this? Suppose my program will add 4 or 5 numbers. So it will be integer numbers. I will do the addition operations. I will add 5 integer numbers. Suppose I may also add 5 float numbers also with fraction numbers or pointers numbers also. But I can also add whole number or integer numbers. If I take integer, then I will book the memory for storing integer values. So I want to book the memory in runtime or dynamically for the integer values, for storing the integer numbers. Then I will write like this: int star p, because I am storing integer number. My pointer also, always pointer will be integer, because pointer means address always will be integer. Int star p equal to int star, always integer number I want to store. That means int star malloc means book the memory. How many bytes or how many cells I want to book? 100. Suppose this is, for example, it may be changed, it may anything, 100, or the number of values you want to store, this number of values you can say. Suppose I want to store 5 numbers, it may be 5. I want to store 100 numbers, then it will be 100 here. I want to store 20 numbers, then it will be 20 here. The number whatever I am supplying here is equal to your total number of values you want to store. Okay, so here I am writing, suppose I want to store 5 values, 5 integer values, then here I am writing 5. Total number of values will be written here. Suppose 5. If I need to store 100, then I will 100 numbers, integer numbers, then I will supply here 100. Okay, so 5 star means I am booking the memory dynamically in runtime for 5 numbers. Okay, star, asterisk sign means, that means this is the multiplication sign. This is the pointer sign, but here it is multiplication sign. Okay, multiplication for what? 5 multiplication size of int. Int মানে generally 2 bytes. Okay, float মানে 4 bytes, char মানে 1 byte. তাহলে 5 star size of int মানে ইন্টের সাইজ কি? সাইজ অফ ইন্ট মানে একটা ইন্টিজার নাম্বার রাখতে ক বাইট লাগে? 2 বাইট জেনারেলি। 2 into 5 মানে 5 times 2 বাইট। জাস্ট অতটা সেল তুমি বুক করো, 5 times 2 বাইট।
মানে 100 যদি আমার মেমোরি সেল হয়, নেক্সট হচ্ছে 2 বাইট পর হচ্ছে 102, নেক্সট হচ্ছে 104, নেক্সট হচ্ছে 106, নেক্সট হচ্ছে 108. দিস ইজ দ্য মিনিং অফ দিস 5 টাইমস। তার মানে ইন্ট মানে 2 বাইটস, মানে 100 থেকে যদি অ্যাড্রেস শুরু হয়, 100 এর পর 2 বাইটস মানে একটা ইন্টিজার, নেক্সট ইন্টিজারের সেল হবে, অ্যাড্রেস হবে 0.0102, next 2 bytes means 102 plus 2 bytes means 104, 106, 108, 1 2 3 4 5 5 bytes are there, 5 memory address. That means how many bytes? 5 into 2 bytes of your starting address. It will be increased by 2 bytes, 2 bytes, 2 bytes. But how many times it will be increased? 5 times. That means 5 cells for 5 address. That means I will store 5 numbers in my 5 cells. Single block of memory means containing 5 cells. So I need address of the 5 cells. Address starting from suppose 100, next address will be 2 bytes gap. 102, next also 2 byte gaps. 104, next also 2 byte gaps. Each int means 2 bytes. 2 bytes into 5 times. That means for 5 numbers. That means 5 address. 5 times address will be there. 100, 102, 104, 100, 102, 104, 106, 108. 5 times, okay. If I take 10 times, 110, 112, 114, 116, 118. Like this. So that means I am instructing the computer through the malloc function to book 5 cells because I want to store 5 numbers, 5 integer numbers. To book 5 cells of size 2 int, of size int, each int. Of size int means 1 int, that means 2 byte in general. So 5 into 2, 2 bytes into 5 times. Book the memory. The address will be starting suppose from 100, it may be 1000, it may be anything. Whatever the first address will be your first cell address, always jump by 2 bytes each time. Always increased by 2 bytes. Suppose here my starting address is 1.2, 102, next will be 104. Whatever you are starting with address, next will be always 2 bytes. 2 bytes increased. Next address will be 2 bytes extra. Next will be 2 bytes extra. Next will be 2 bytes will be added to the address. For next 2 bytes will be added to the first address. So every time there will be 2 byte gap. 100, 102, 104, 106, 108 for example. So 5 times, that means 5 cell address I need to store 5 values. So this is the meaning of, if I take character same char star malloc, suppose 5টা character, that means A B C D E F G H, character means তাই 5 characters, 5 star size of char, char মানে তখন হয়ে যাবে কি 1, size of মানে এক মানে তখন অ্যাড্রেসটা কিভাবে বাড়বে 100, 101, 102, 103, just it will be increased by 1 because each character means 1 byte. এরকম 5 times character size, that means 1 into 5. Okay, suppose I am taking float, same floater জন্য কি হবে float star p, float star malloc 5 star, ধরো 5টা float ভ্যালু আমি নেব এবং যোগ করব, তাহলে এখানে 5টা মানে 5 টাইমস ইনটু সাইজ অফ ফ্লোট, ফ্লোট মানে কি 4, ফার্স্ট ক্লাসে পড়িয়েছি কোন বেসিক ডেটা টাইপসের কত বাইট নেয়, ইন্ট মানে 2, ক্যার মানে 1, ফ্লোট মানে 4, ঠিক আছে। এই তাহলে সাইজ অফ ফ্লোট মানে ফ্লোটের সাইজ হচ্ছে 4, ইচ ফ্লোট টেক্স টু 4 bytes, 4 into 5 মানে 5 ভ্যালুস জন্য 4 byte into 4 byte into 4 byte into 4 byte, and the address will be
For float numbers, 100 plus 104 next address, next cell address, plus 108 plus 104 means 108 next cell address, plus 4 means 112 next cell address, plus always address will be increased plus 4 plus 4 plus 4 like this, because each float means equal to 4 bytes. 4 into 5 times, that means 5 value will be stored, 5 float values. Okay, so it depends on your basic data types. I am actually giving you the example with the integer. Float will be same like this. It will be changed here. Instead of int you will write float, instead of int you will write char. Same thing, just data type will be changed. For char it will be char here, for float it will be float here, here also for char it will be char, char, or for float it will be float here. Same thing, just data type will be changed, the basic syntax will be same. So this is the malloc syntax. Now I am starting an example. Suppose এই প্রোগ্রামটা সি প্রোগ্রামটা আমি লিখছি, এই প্রোগ্রামটার কাজ কি হবে, আমার জন্য কিছু মেমোরি বুক করবে। এটা ডিপেন্ড করবে কি ভ্যালু আমি নেব, কটা ভ্যালু নেব এটা আমি আগে বলে দেব। রান টাইমে বলছি, কিন্তু যখন আমার প্রোগ্রামটা এক্সিকিউশন হবে, এক্সিকিউশন করার যখন করবে আমাকে, তখন আমার স্ক্রিনে ও চেয়ে নেবে কটা ভ্যালু তুমি এন্ট্রি করতে চাও, কটা ভ্যালু তুমি এন্টার করবে। আমি বললাম ধরো সাপোজ 3, বা কখনো বললাম 10, কখনো বললাম ঠিক যেরকম ধরো, যেমন আমি যদি কোনো খাবার অর্ডার দিই, কটা প্লেট হবে আগে থেকে জেনে নেয় না, কটা প্লেট হবে, আমি বললাম 10টা, আচ্ছা ঠিক আছে 10টা বুক করবে। আমি বললাম 5টা প্লেট হবে, 5, এরকম কটা ভ্যালু তুমি এন্টার করবে আমার থেকে চাইবে। আমি বললাম এখানে যে না আমি 5টা ভ্যালু, আমি যেমন বললাম এখানে 5, সাপোজ আমি বললাম এখানে 5টা ভ্যালু, তাহলে এই প্রোগ্রামটা আমার জন্য 5টা ভ্যালু আমি সাপ্লাই করে দিলাম, 5টা ভ্যালু এন্ট্রি করব, প্রথম দিলাম, তারপরে একটা করে 5টা ভ্যালু আমার থেকে চাইবে, আমি এন্ট্রি করব, স্টোর করবে, করে এটা মাল্টিপ্লিকেশন করে 5টা ভ্যালুর আমাকে দেখাবে। দিস ইজ দ্য প্রোগ্রাম, ঠিক আছে। এই প্রোগ্রামটা আমি ম্যালক ফাংশন ইউজ করে করব। এই অন্যান্য প্রোগ্রাম থেকে তোমরা বলবে এটা তো ইজি প্রোগ্রাম, অ্যাডিশন প্রোগ্রাম আমরা আগেও করেছি, ডিফারেন্স আছে। আগে করেছি আমরা স্ট্যাটিক মেমোরি অ্যালোকেশন করে, যেটা কম্পাইল টাইমে হতো, ফিক্সড টাইম। এখন যেটা করবো ম্যালক ফাংশন ইউজ করে মেমোরিটা বুক করব, মানে ডাইনামিক্যালি রান টাইমে যখন আমি প্রোগ্রামটা রান করব তখন ইনস্ট্যান্টলি মেমোরি বুক হবে অন স্পট, ডিপেন্ডিং অন মাই ভ্যালুজ, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু এন্টার, ঠিক আছে। এবং ভ্যালুগুলো আমি মাল্টিপ্লিকেশন করে রেজাল্ট দেবো, ঠিক আছে। ফার্স্ট স্টার্ট #stdout.h, this is my basic header file for input output এর জন্য লাগে, scanf printf এর জন্য লাগে, always it will be there for each and every C program. After that see #include stdlib.h, stdlibrary.h. This header file is used to attach the malloc, calloc, realloc and free. All 4 inbuilt functions are stored in this header file. That's why whenever I am using any kind of inbuilt function like malloc, calloc, realloc, free, I must have to attach stdlib.h header file, because the definition of the function, what the function it will do, it is written in this header file. All the functions tasks is pre-written in these header files. From this header file, malloc, calloc, realloc and free, all 4 inbuilt functions will read their task from this header file. That means all the 4 inbuilt functions are stored in this header file. That's why I am attaching this. Okay. After that, int main, void, I am not writing void main. Int main means always main will return a value. আমাকে লিখে দেখাতে হবে যে প্রোগ্রামটা একটা ভ্যালু রিটার্ন করছে, যেমন রিটার্ন 0। রিটার্ন এই ফাংশনটা আমাকে তাহলে
লিখে দিতে হবে, যেহেতু আমি এখানে মেইন ইন্ট দিয়েছি। যদি ভয়েড লিখতাম, যেটা জেনারেলি আমরা লিখি ভয়েড মেইন, ইফ আই রাইট ভয়েড মেইন, দেন নো নিড টু রাইট রিটার্ন ফাংশন or return 0. But here I am writing it's a must because I am writing int main, or if I don't write anything then also I will write return, because nothing is always denoted as returning value. If I don't want to write return value, then I must have to write void. If I miss to write the void, if I omit the void here, that means always show the return function. আমি যদি void লিখি তাহলে আমি বলে যাব যে না, আমি রিটার্ন ফাংশন এখানে দেখার দরকার নেই। কিন্তু আমি যদি void না লিখি, কিছুই না লিখি, শুধু মেইন, তার মানে আমি বোঝাচ্ছি যে মেইন কিছু রিটার্ন করছে, এটা তুমি লিখে দেখাও। মেইন ফাংশন থেকে কিছু একটা জিরো হলেও রিটার্ন করছে আমার তোমার স্ক্রিনে। কোথায় রিটার্ন করছে না, কম্পিউটার মেমোরিতে রিটার্ন করছে কিছু, ঠিক আছে। তাহলে আমি এখানে ইন্ট মেইন দিচ্ছি, মানে রিটার্ন আমাকে দেখাতে হবে যে মেইন কিছু রিটার্ন করছে। এখানে কি রিটার্ন করছে? রিটার্ন 0। একটা রিটার্ন স্টেটমেন্ট তোমাকে লিখতেই হবে, ঠিক আছে। তারপরে আমি কিছু ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিচ্ছি, ইন্ট n, i, মাল্টিপ্লাই, সবই ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল। মাল্টিপ্লাই অলসো এ ভ্যারিয়েবল, i অলসো এ ভ্যারিয়েবল, n অলসো এ ভ্যারিয়েবল। মাল্টিপ্লাইটাকে ইনিশিয়ালাইজেশন স্টার্টিং ভ্যালু দিয়ে রেখেছি 1, কারণ মাল্টিপ্লিকেশন অলওয়েজ 0 হবে না। মাল্টিপ্লিকেশন অলওয়েজ, এটার মধ্যে আমি মাল্টিপ্লিকেশনের রেজাল্টটা রাখবো এই ভ্যারিয়েবলে। তার মানে অলওয়েজ যখন তোমরা কোনো মাল্টিপ্লিকেশন করবে, কোনো কিছু কতগুলি নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন দেখানোর সময় অলওয়েজ কিন্তু 1 ইনিশিয়ালাইজেশন করে নিতে হবে, কারণ 0-র সঙ্গে যাই, যদি 1 না করো মাল্টিপ্লাই রাখো, অনলি যদি আমি মাল্টিপ্লাই এভাবে দিতাম ডিক্লেয়ার করে, তাহলে বোঝাতো ইনিশিয়াল স্টার্টিং ভ্যালু 0। তাহলে তুমি যদি মাল্টিপ্লিকেশন করো, 0 ইন্টু যাই মাল্টিপ্লাই করো সবই 0 হয়ে যাবে, রেজাল্ট আর দেখাবে না। এই জন্য মিনিমাম যদি মাল্টিপ্লিকেশন প্রোগ্রাম করো, স্টার্টিং ভ্যালু অলওয়েজ তোমাকে দিয়ে রাখতে হবে 1। এবং আরেকটা ইন্টিজার টাইপ কি নিয়েছি, পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল। দিস ইজ পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল which is pointing to my first address of my booked memory. Okay, printf number of values entered, কটা নাম্বার আমি দেবো, এই দেখো আমার থেকে চাইছে, দেখছো আমার যখন স্ক্রিন আসবে, কম্পিউটার স্ক্রিন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবে, কম্পিউটার স্ক্রিনে ও নাম্বার অফ ভ্যালু এন্টার দ্য নাম্বার অফ ভ্যালুজ, নাম্বার অফ ভ্যালুজ এন্টার্ড মানে কটা নাম্বার আমি এন্টার করব। আমি সাপোজ তখন দিলাম কটা নাম্বার এন্টার করবো, আমি এন এর মাধ্যমে এন্ট্রি করছি, স্ক্যানার দিয়ে কিবোর্ড থেকে দিচ্ছি সাপোজ 5টা, 10টা, 15টা, 100টা, 200টা, যাই দেই এন এর মাধ্যমে। n means number of value what I want to enter. The value of n suppose 10, that means I want to enter 10 values. Suppose 100 n value, then that means I am entering 100 values. So n is for taking the number of values you want to store. Suppose the value whatever I am supplying within the main, it will be the total number of values I want to store. Okay, then with the malloc I am booking the memory dynamically. P equal to int star malloc n star size of int. That means n means এখানে n এর ভ্যালু আমি যাই এখানে প্রিন্ট করব, সাপোজ 10 ভ্যালু, 10টা ভ্যালু যোগ করব, সাপোজ মাল্টিপ্লিকেশন করব 10টা ভ্যালু, এখানে n এর ভ্যালু 10 হয়ে যাবে। ধরো আমি 20টা ভ্যালুর আমি এখানে দিয়ে দিলাম 20টা ভ্যালু মাল্টিপ্লিকেশন করব, তার মানে কম্পিউটার থেকে আমি 20 values will be entered from the computer for multiplication purpose. So here the value of n will be 20. Whatever I am supplying the number of values, here it will be reflected here. n means 20. তাহলে আমি 20 times of int size আমি মেমোরি বুক করছি, কারণ 20 ভ্যালুস আমি রাখবো, আমি রান টাইমে সেটাই আমি প্রিন্ট করে দিচ্ছি। কটা ভ্যালু তুমি রাখবে? 20. n means this line means asking me how many values, how many values you are entering. I am giving suppose 20 through the n, so 20 values, so 20 into integer size means 2
2 bytes, that means 20 times of 2 bytes memory will be booked dynamically. Okay, if p equal to null, যদি p এর ভ্যালু যদি p তার মানে কি রিটার্ন করবে 20, তার মানে কি n মানে 20 যদি আমি দেই, তার মানে 20টা সেলস আমাকে ব্লক অফ মেমোরি মানে 20 সেলস বুক হবে এরকম করে। 20 সেলস এর মধ্যে ফার্স্ট সেলের অ্যাড্রেসটা p হোল্ড করবে। ফার্স্ট সেলের অ্যাড্রেস হচ্ছে সাপোজ 100, p will pointing 100 ফার্স্ট সেল অ্যাড্রেস অলওয়েজ। তাহলে ম্যালক মানে একটা সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি আমার জন্য বুক করবে, এবং সেই মেমোরিটা কত সেলের হবে সেটা ডিপেন্ড করবে কতটা ভ্যালু আমি এন্টার করছি মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য, সেটা আমি এন এর মাধ্যমে বলে দেব। সেই ভ্যালু ইন্টু সেই যে কটা নাম্বার আমি এন্টার করব সেই কটার সেল লাগবে, আর সেই কটা সেলের জন্য আমার কতটা মেমোরি বুক করতে হবে বাইট, সেই কটা সেল ইন্টু ইন্টিজার হলে 2 বাইটস মিনিমাম, লং ইন্ট হলে আরো বাড়বে, মিনিমাম 2 বাইটস নাই ইন্টিজার, মানে 2 ইন্টু 20, মানে আমার অ্যাড্রেসটা আমার 20টা সেলস হবে, প্রতিটা সেলের অ্যাড্রেস 2 বাইট করে ইনক্রিজ করে যাবে। ঠিক আছে, আর যদি p যদি কিছু পয়েন্টিং না করে, p এর মধ্যে যদি কোনো অ্যাড্রেস না আসে, তার মানে কম্পিউটার বুঝবে নো মেমোরি বুকিং, মেমোরি বুকিং হয়নি, তাই p কোনো অ্যাড্রেস পাচ্ছে না। p always holds a address. If memory booked, if the memory booking process is successful, if some memory is booked, if I book single block of memory successfully, then always the first cell address will be pointed by this p. যদি p এর ভ্যালু নাল হয়, মানে কোনো অ্যাড্রেস শো করছে না, তাহলে ধরতে হবে তাহলে দ্যাট মিনস নো মেমোরি বুকিং, কোনো মেমোরি বুক হয়নি। এক্সিট মানে বেরিয়ে যাও, তাহলে বেরিয়ে যাও, মেমোরি বুক হয়নি মানে প্রোগ্রাম স্টপ, বেরিয়ে যাও 0, এক্সিট মানে এক্সিট করে নেওয়া 0। ঠিক আছে, যদি যদি নাল না হয়, তার মানে প্রোগ্রামের জন্য মেমোরি সাকসেসফুলি বুক হয়েছে, তার মানে পিতে একটা অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে মানে নাল হচ্ছে না, তার মানে মেমোরি বুক হয়েছে সাকসেসফুলি। মেমোরি বুক না হলে আমার প্রোগ্রাম শুরু করবে না। মেমোরি আমি রাখবো কোথায়? আগে মেমোরি বুকিং হবে, তারপরে আমি ভ্যালু এন্ট্রি করব, প্রতিটা সেলে ভ্যালু রাখবো। আমি যদি এখানে 20 জায়গায় যদি আমি বলে 3টে নাম্বারের গুণ করব, তাহলে আমি এন এর মধ্যে 3 দেবো, এখানে 3 টাইমস অফ ইন্ট হবে 3টে নাম্বার, তখন আবার সেল কমে হবে 3, তার মানে এখানে 3টে নাম্বারের সেল বুক হবে, বাকিগুলো ফ্রি হয়ে যাবে, আর লাগবে না। এটা তো অন স্পট বুক হবে, রানিং টাইমে বুক হবে ডাইনামিক্যালি, এইটা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে বুক করে দেবে। 3 মানে 3টে সেল বুক করবে, আর করবে না। 4 মানে 4টে সেল, 20 মানে 20 সেল, not 1 extra, not 1 less, exactly 20, so no memory wastage। ঠিক আছে, এবার যদি আমার যদি সাকসেসফুলি মেমোরি বুক হয়, নেক্সট চলে আসবে নাও এন্টার দ্য ভ্যালুস। আমি যদি এখানে 3টে ভ্যালু আমি লিখে দিই, 3টে ভ্যালু আমি এন্টার করব, তাহলে এন্টার দ্য ভ্যালুস, এটার পরে একটা ফর লুপ চালাবো, i equal to 0, i less than, n এর ভ্যালু কত এখন 3, 3টে ভ্যালু হলো 3, মানে 0 1 2, মানে 3 টাইমস, মানে 3টে সেলে 3টে ভ্যালু রাখবো, 3 বার রাখবো বলে 3 টাইমস আমার এই স্ক্যানএফ ফাংশন করে 3টে ভ্যালু আমি রাখবো। সাপোজ 2 5 7, সাপোজ 3টে ভ্যালু, আমি 3টে ভ্যালু এন্ট্রি করবো, এন এর মধ্যে 3টে দিলাম, 3টে ভ্যালুর জন্য 3টে মেমোরি, তার মানে বুক হচ্ছে 3টে মেমোরি। 3টে মেমোরি ফার্স্ট সেলের অ্যাড্রেস কত 100, নেক্সট হচ্ছে 102, নেক্সট হচ্ছে 104, তার মানে 100 থেকে 104 অব্দি আমার লাগবে, বাকি আর বুক হবে না। ঠিক আছে, 3টে সেলস, 3টে সেলে আমি এন্ট্রি করব, 3টে নাম্বার বারবার স্ক্যানএফ করে 3বার আমি 3টে নাম্বার এন্ট্রি করব। এই এন্ট্রিটাকে বারবার স্ক্যানএফ করে ভ্যালু এন্ট্রিটাকে ফর লুপ চালিয়ে একবার স্ক্যানএফ লিখলেই হলো, নাহলে বারবার আমার স্ক্যানএফ লিখতে হবে। স্ক্যানএফ মানে ভ্যালু ইনপুট করা হয় কিবোর্ড থেকে। স্ক্যানএফ ফাংশন ইজ ইউজ টু ইনপুটিং এনি ভ্যালু ফ্রম ইউর কিবোর্ড। স্ক্যানএফ %d, যেহেতু ইন্টিজার %d, p প্লাস i, p প্লাস i মানে কি? p মানে ফার্স্ট অ্যাড্রেস, প্লাস i মানে i এর ভ্যালু যত, i এর ভ্যালু যদি 1 হয় মানে ইন্টিজার ভ্যালু 2, তার মানে 10 100 প্লাস 2 নেক্সট সেল অ্যাড্রেস। p প্লাস i মানে অলওয়েজ নেক্সট সেল অ্যাড্রেস,
p plus p মানে বেসিক সেল অ্যাড্রেস মানে ফার্স্ট সেল স্টার্টিং, দিস ইজ p মানে 100, p প্লাস i মানে i এর p প্লাস i মানে ফার্স্ট i এর সেল কত হবে 0, ফার্স্ট ঘরে আমি কিছু রাখবো। 100 প্লাস 0 মানে কত হবে 0, 100 প্লাস 0 মানে 100 মানে ফার্স্ট ঘরে আমি কিছু রাখলাম ভ্যালু। নেক্সট প্লাস প্লাস i মানে 0 থেকে 1 হয়ে যাবে, এক ঘর করে বাড়বে, প্লাস প্লাস মানে 1 করে বাড়বে, তার মানে নেক্সট তাহলে p প্লাস i এর ভ্যালু কত হবে এখানে 1, এক বেড়ে p প্লাস 1 মানে এখানে নেক্সট ঘর মানে কি ইন্টিজার ভ্যালু কত হবে 2 করে বাড়বে, তো প্রতিটা ঘরে 2 করে বাড়বে, প্রতিটা ঘরে 2 করে বাড়বে, কারণ প্রতিটা ইন্টিজার ভ্যালু মানে 2 বাইটস করে জায়গা নেয়। তারপরে নেক্সট ঘর মানে বলতে চাইছে 100 এর সঙ্গে নেক্সট ঘরের আরো 2 যোগ করো, 1 নম্বর ঘরের জন্য আরো 2 যোগ করে 102 অ্যাড্রেস করো, ঠিক আছে। তার মানে নেক্সট ঘর মানে এখন হয়ে যাবে, মানে আমি বলতে চাইছি p প্লাস i এখানে তিনটে ভ্যালু যদি হয় p প্লাস i মানে 100 প্লাস 0 নাম্বার সেল, নেক্সট p প্লাস i হবে 100 প্লাস 1 নাম্বার সেল মানে অ্যাড্রেস তার হবে 102। তারপরে নেক্সট p প্লাস i মানে হবে নেক্সট সেল মানে 2, একবার হবে 0 i এর ভ্যালু, একবার হবে 1, একবার হবে 2 মানে 3 নাম্বার হয়ে গেল। p প্লাস i মানে 0 মানে 100 প্লাস 0 মানে 100ই হলো 100 সেল অ্যাড্রেস মানে ফার্স্ট সেল। p প্লাস i নেক্সট বেড়ে হবে 1 মানে নেক্সট সেলের অ্যাড্রেস কত, i মানে নেক্সট সেল মানে 100 যদি বেসিক হয় নেক্সট সেলের অ্যাড্রেস কত হবে, প্রতিটা সেল মানে 2 করে বাড়বে 100 প্লাস 2, তারপরে তার নেক্সট কত হবে নেক্সট সেল মানে 2, i এর ভ্যালু তার মানে বেড়ে হবে 2 মানে নেক্সট সেল মানে 2, তার মানে আগে ছিল 102 প্লাস আবার 2 মানে কত হবে 104, তার মানে 104 অবধি আমি আমার ভ্যালু স্টোর করব। তার অ্যাড্রেস হচ্ছে একটার অ্যাড্রেস হচ্ছে 100, একটার হচ্ছে 102, একটার হচ্ছে 104। I means next cell. How many cells are there? 3, because my number is 3. I am entering. For loop is used. For loop is here is used for taking values 3 times. For 3 values. 0, 1, 2. Loop will be starting from 0. First cell is 0. Here loop is actually denoting the cell number. First cell is 0. I mean cell number 0. Plus plus I means cell number 1. Plus plus I means cell number 2. So each and every cell number it is denoting, and scanf with using the scanf function I am storing 1 by 1 value up to 3. Okay. After that multiply stars equal to star p plus i. দেখো একটা জিনিস, এখানে স্টার p প্লাস i নয়, এখানে স্টার ব্র্যাকেটের মধ্যে p প্লাস i। তাহলে আমি একটা জিনিস বলছি, আমি এতক্ষণ কি বললাম, অনলি p প্লাস i মানে হচ্ছে মেমোরি অ্যাড্রেস, অলওয়েজ মেমোরি অ্যাড্রেস, মেমোরি অ্যাড মানে অ্যাড্রেস, মেমোরি অ্যাড্রেস। বাট স্টার p প্লাস i এইভাবে যদি আমি লিখি মিনস ভ্যালু অফ দ্যাট মেমোরি অ্যাড্রেস, মানে p প্লাস i মানে যদি 0 হয় মানে ফার্স্ট সেল মানে 100, এই 100 সেল যার অ্যাড্রেস হবে যে সেলে, সেই সেলের ভ্যালুটা বোঝাচ্ছে স্টার দিয়ে, মানে 100 অ্যাড্রেস, দ্য সেল অ্যাড্রেস অফ 100, হোয়াট নাম্বার হোয়াট ভ্যালু it consisting, it is storing 2, that means p star p plus i means value of the cell, not address of the cell. Only address of the cell means p plus i, আর স্টার p plus i ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে মানে value of that address. Suppose my first address is 100, it is denoted by p plus i, that means 100 plus i মানে 0 মানে 100 address, this is address. But star p plus i মানে 100 the value within the 100 address, the value within the 100 address. Star p plus i means the value within the 100 address, that means 2. Then p plus i 1, that means p plus i 1 means 100
plus 2 means 102. Or star P plus I means value within the 102 address, that means 5. Always star P plus I means value of that cell, or only P plus I means address of that cell. Okay, so this is address of the cell, address of the cell, and this is means value of the cell. So P plus I means address of the cell, star P plus I first bracket means value of that address, that means this 102 address means 5, value of this address is 5, 104 means value of this address is 7, like this. Star P plus I means that is a pointer. In my pointer chapter I have already discussed it. Star P plus I means value of that address, only P plus I means address of the cell. Star P plus I means value of that cells, value of the address, or P plus I means address of the cell. Star P plus I means value of the cell of that address. Okay, so multiply star equal to star P plus I, multiply that means this is equal to means multiply equal to multiply star P plus I, that means প্রত্যেকটা সেলের একটা করে ভ্যালু উঠবে আর নিজেদের মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে রেজাল্ট দেবে। টোটাল ফাইনাল রেজাল্টটা বাইরে এসে দ্য রেজাল্ট ইজ পার্সেন্ট ডি মাল্টিপ্লাই, দ্যাট মিনস মাল্টিপ্লাইয়ের আলটিমেট রেজাল্ট কি হবে 2 into 5 into 7, 2 into 5 into 7. Star P plus I means 2, first cell value 2 into second cell value 5 into third cell value 7. That is the main part. Multiply এর মধ্যে লাস্টে কি রেজাল্ট থাকবে 5 7 35, 35 দুগুণে 70, that means 70. 70 will be result denoted by multiply. Multiply is a variable holding the total result of multiplication. So multiplication means 2 into 5 into 7. Within the 3 cells I am storing 3 integer numbers and multiply those numbers. 2 into 5 into 7. Star P plus I means first cell address, that means 2. First value will be 2, second value will be 5, third value will be 7. 2 into 5 into 7. So multiply will hold the result of the all multiplication, that means 70. Okay. Finally, from the loop I will come out from the loop and finally print the result. The result is percent d multiply, that means result is equal to 70 will be printed here. Percent d means value of the variable. Value of the variable will be printed here. Value of this variable will be 70, so 70 will be printed here. In the screen you will see the result is equal to 70. Okay. So in my computer screen, first you will see enter total number of value, enter values, enter number of values, তার মানে আমি দিলাম তখন 3 সাপ্লাই করলাম, সবটাই কিন্তু এক্সিকিউশন টাইমে হচ্ছে, রান টাইমে আমার থেকে ও চেয়ে নিচ্ছে কটা নাম্বার তুমি এন্ট্রি করবে। I have given 3, so it will instantly book 3 cells for me, memory cells. 3 memory blank cells will be booked for me. Okay, after that it will be show like this. Enter, you will see in the results is like this. Enter the number, I will enter suppose 2, then enter sign, I will press enter, then I will enter 5, then I will enter 7. After that it will give me like this. The result is equal to 70. You will be seeing like this. This will be your output screen or result screen. Okay, so this is a
malloc function, how it works. That means this is a malloc function. After that, this is the important line. Result will be printed. After that, whatever the memory it booked for the program, the memory what was required by the program to give the result of this multiplication. That means 3 memory cells will be there for my program. 3 memory cells I will book for this program, because I have entered 3 numbers. For 3 memory cells will be booked. After giving all the result, after performing the mathematical calculation and giving the result, all the memory cells will be free for next use. It will not be booked forever. After execution of first time, after execution of calculating the results, multiply, after calculating, after doing the task, it will free all the 3 memories like this. Free function will be used to free the free P. P means the pointer of the total single memory block. P is actually pointing to, P means holding the first address, that means address of the single, this is my single block of memory. What malloc booked for me. This is the single block of memory consisting of 3 cells. What is that means what is single block of memory? Here it is that means 3 cells of memory equal to single block of memory. After doing all these tasks, free function, this is inbuilt function coming from this header file, like malloc and free. Free means free the single block after doing the work. Free this block, because no need of memory cell now. I have already shown the result. I have already given the result to my result screen. Computer has performed the result. It completed its tasks and already given the result in the result screen. That's why now computer, this program, this free inbuilt function FREE free will free all the 3 memories for next use. It will not book the memory forever. Okay. Get ch means go to your coding screen. Return 0 because I have written int main. That's why I am writing return here. If I write void main here, I will not give this program this inbuilt function here. Okay, because I have written int here. আমি যেহেতু এখানে মেইনের মধ্যে রিটার্ন দেখাচ্ছি ইন্ট লিখে, তাই রিটার্ন স্টেটমেন্টটা লিখতে হবে। স্টেটমেন্ট মিন্স ইনবিল্ট ফাংশন। আমি যদি এখানে ভয়েড মেইন লিখতাম তাহলে রিটার্ন স্টেটমেন্টটা না লিখে প্রোগ্রামটা এন্ড হয়ে যেত, দরকার ছিল না। ঠিক আছে, যদি আমি ভয়েড লিখি তাহলে রিটার্ন দেখানোর দরকার নেই, যদি ভয়েড না লিখি তাহলে রিটার্ন স্টেটমেন্ট হবে। ভয়েড না লিখি বা ইন্টিজার লিখি তাহলে একটা রিটার্ন স্টেটমেন্ট হবে। ঠিক আছে, তাহলে কম্পিউটার স্ক্রিন তোমরা বুঝে গেলে কি দেখাবে, এই হচ্ছে malloc ফাংশন। ঠিক আছে।